Webale gwe wenna awuliriza programu yaffe eya Gospel Truth ne Andrew Mac. Twagala okusiima n'ekirabo okuva mu Andrew Mac Ministries. Kakasanga owulira ekigambo ky'olunaku mu programu yaffe, otukubire ku simu yaffe eno wammanga okuba omuwanguzi. Essimu eri 0200 33 0000. Njiddamu 0200 33 0000. Kuba okuva ku ssaawa 3 ez'okumakya okutuuka ssaawa 11 ez'akawungeezi okuba omuwanguzi. Weebuuza w'osobola okusanga ebitabo bya Andrew Mac byonna n'amasomo ge gonna. Nkwanjulira ettundiro lya Andrew Mac ery'ebitabo erisangibwa wano ku luguudo lwa Luganda Road ku kizimbe kya Park Royal mu maaso ga Watoto Church oba Senana Supermarket omwayiro gw'omukaaga. Tukyalireko okuva ku Monday paka ku lunaku olw'omukaaga okuva ku ssaawa 3 ez'okumakya paka ssaawa 10 ez'akawungeezi. Tojja kusigala kyekimu. Welcome to Gospel Truth with Andrew Womack, a teaching ministry that focuses on God's unconditional love and grace. Some of the things that he was explaining was just so simple, but it was truth that just hit right home. He's changed my life. He's changed my walk. I have a hunger for God now that I've never had before. And this is just the beginning. And now, here's Andrew. Welcome to our broadcast of the Gospel Truth. Tubaniriza ku programu yaffe ey'olwaleero eya Gospel Truth. I'm in the midst of my second week of teaching on Don't Limit God. Ndi masekkati g'essomo lino lye natuma toteeka kkomo ku Katonda. And then I wrote this book 20 years ago. Essomo lino naliwandiikako akatabo emyaka 2 agayise. On Don't Limit God, we also have a study guide that is the same material so that you can use it in Bible studies. It's reformatted. Ng'era omutwe gwe akatabo ako kayitibwa nti toteeka kkomo ku Katonda. Tulina no n'essomo ddala ate eddamba nga twalikola bulungi nga lisobola okuyambako kubanga oteekateeka oba osomesa ebibinja byo. And then we've got a new series entitled Don't Limit God after 20 years. Kale tulina essomo eppya lyetteeseteese nga naliyise nti toteeka kkomo ku Katonda oluvannyuma lw'emyaka 2. So January the 31st 2002 is when the Lord spoke to me. Wali mwezi gwa January 3/2/2022 bw'atyo Mukama yayogera nange. From Psalms chapter 78 verse 41, where it says they turned back and tempted God and limited the Holy One of Israel. Okuyita mu kyawandiikibwa kino ekiri mu Zabbuli 78:41 wagambira nti ne bamukemanga olutata ne banyiiza omutukuvu wa Isirayiri. And the Lord spoke to me bw'atyo Mukama n'ayogera nange about how I was limiting what He could do in my life. Nandaga engeri gye nali nteeka ekkomo ku ekyo kye yali asobola okukola mu bulamu bwange through my small thinking. Okuyita mu ndowooza yange entono. And so I changed, and I mean it's dramatic. If you missed bwentyo nenkyusa naye nga mu butuufu kibadde ky'amaanyi nnyo era bw'obanga bwasubwa any of these programs, please go back to the very first one a week ago. Programu zino zonna ze natandikirako okukola bami nkusaba nti osobola okuddayo n'olaba oba n'owuliriza amasomo gano gonna okuva we natandikira. The week before that, where I gave some of the statistics that verify this isn't just kubanga wiiki eri gye natandikirako ddala nagezaako kuwa ebibalo okulaga nti theory. It's not just a theological thing. Bino siri mu kuba nti mbyogera bwogezi nti oba ngereesa bugereesa naye This is something practical, and it has revolutionized my life. naye kino kye kintu ekikwatikako era nange nga kikyusizza nnyo obulamu bwange In ministry, and the same thing will happen for you. n'obuweereza bwange. N'olwekyo ekintu ekyantuukako naawe nzikiriza nti kigenda okutuukako So ddala. we've talked about a lot of things. I basically spent most of the time trying to motivate people that Kati njogedde ebintu bingi nga kye mbadde nteekako essira kwe kugezaako okuzzaamu abantu amaanyi we can limit God. We are limiting God, and we need to shoot for something bigger. okubalaga nti tuteeke ekkomo ku Katonda tuteekeddwa okukikomya ate katutandike okuluubirira ebintu ebinene. If you shoot for the stars and miss and only hit the moon, bw'obanga ggwe obuntu obutonotono bukulema okubanga ate okwasa kati ate n'olowooza nti ogenda kubanga okwasa bukwasa kinene well, then that's more than what most people are doing. kubanga abantu abasinga ekyo kye bakola. Most people are shooting at nothing Abantu abasinga tebalina kintu kyonna kye baluubirira and hitting it every time. ne bagamba nti nze kino kati kye ŋŋenda okulaba nga ntuukako. We need to believe God for something big. Tuteekeddwa okuyiga okuba nga tukkiriza Katonda olw'ebintu ebinene.
And then last week, kati ate emabegakaawo era I started going through some of the things that were inside of me ne nkulaga ebintu ebyo ebyali munda mu nze that I was doing to limit God. bye nnali nkola nga bye byali bikugira Katonda. And let me just say that I wasn't doing it intentionally. Neera na kino kankikugambe nti ebintu bino saabikolanga nti ŋŋenderedde. Part of the problem is we take our attention off of Jesus. If you are really focused on the Lord, Ekizibu kye tulina ebiseera ebisinga nti tujja essira ku Yesu naye wobanga otadde essira ku Yesu Lord will speak these things to you that I've been saying ajja kwogera naawe ebintu bino bye mbadde nkugamba over the last week and a half. ennaku ezo eziyiseeko emabegaawo. And He will motivate you and believe, because He's got big plans Ajja kuzzaamu amaanyi kubanga alina pulaani ennungi gy'oli. for you. He's got great things for you. Alina ebintu eby'amaanyi ng'ate byonna abirina ku lulwo. So if you are really focused on the Lord will constantly be drawing you to believe Him and trust Him for more. N'olwekyo bw'oba oteeka essira ku Katonda yennyini gw'otaddeko essira agenda kubanga akuluŋŋamya ku lw'ebintu ebinene ebisingawo. But one of the problems is we take our eyes off of Jesus, Naye ekizibu ekimu kye tukola buli kaseera kwe kuggya amaaso ku Yesu the author and the finisher of our faith, ng'ate ye mutandisi era omukomekereza w'okukkiriza kwaffe. and we get to looking at everybody else and we just kind of become mediocre, Ne tutandika okutunuulira omuntu omulala yenna mu kaseera ako ne tutandika okulabika ng'abantu abalala bonna like everybody else. ng'era omuntu omulala yenna. That's a problem. Ekyo kye kizibu ddala. But Naye it wasn't intentional, but I had gotten lazy or complacent. nali sikigenderedde naye oba oliawo neesanga nga nnina obugayaavu oba nga seefiirayo. Because we had struggled for 32 years, Nali mmaze okutoba okumala emyaka 32 and we finally had reached a plateau where it looked like things were just working nearly effortlessly. nga kati twali tutuuse mu kaseera nga olaba nti buli kintu kyalinga ekikola nga tutaddeemu maanyi mangi. And we were enjoying things, and it was just easy to coast. Twali tunyumirwa bintu nga buli kimu kyonna kyonna kyekola kwegamba nga tetulina nnyo bintu bye tulina kweba nga tweteekamu Take our foot off of the pedal and just coast. nga tetulina kujja kigere ku muliro wabula tulina kuseeyeeya buseeyeeya. And that's when the Lord spoke to me about I was limiting Him by my small thinking. Mu masekkati awo Mukama we yayogera nange n'aŋŋamba nti nno nali mutaddeko ekkomo okuyita mu ndowooza yange entono. So I had to break out of that complacency. Nalina kati okwekutula kati mu bugayaavu buno I had to break out of, overcome the inertia memba nga nzivunuka kati ekiwuggwe kino of just starting to move and to overcome that inertia that you have to deal with. n'okutandika okulaba nga ntambula kati mbe nga nzivunuka era nga mpangula ekiwuggwe kino. Another problem I had was fear Ekizibu ekyakye nalina era kyali kyakutya of failure, because we were now at a level where things were going good. olw'okulemererwa kubanga kati twali tulaba nga ebintu biringanga ebitambula obulungi We could see light at the end of the tunnel, and it wasn't another train. nga tusobola okuba nga kati tutandise okulaba ku butaala emitala w'eri ng'ate tewali kitutiisa kyonna. It looked like we were going to survive, live, and not die. Twalabira ddala mu butuufu tugenda kuwangaala, tugenda kubeerawo era tetugenda kufa. And there was a security Mu bufunze nti twalina obuvumu that if I started really going for it and increasing and expanding the way that I knew God wanted me to, nga ndabira ddala nti singa ate neesindiikiriza okuba nti ŋŋenda mu maaso ne mu bintu byonna Mukama bye yali ayagala okuba nga ntuukamu, there was a potential for failure. waliwo obusobozi okulaba ate nti nnemererwa. So how do you deal with that? 1 John chapter 4 verse 18 says perfect love cast out fear. Kati ensonga ng'eyo ogikwasaganya otya? Ogenda mu Yokaana 1:18 wagambira nti okwagala okutuukirivu kugobera ebweru okutya. So when the Lord spoke to me and told me I was limiting Him, and I realized I needed to accelerate and take some risk and start reaching out, Kati Mukama we yaŋŋamba nti nali mutaddeko ekkomo era ne nkitegeera munda mu nze nti nalina okutandika okutambula, nalina okugenda mu maaso okuba nga nkoma. even though I knew that there was potential for failure, it was my personal relationship with the Lord Ku bantu bangi newankubadde namanya nti nno kale wayinza okuba ngawo oba okulemererwa, naye kyali kyesigama ku nkolagana yange ng'omuntu ne Katonda. and the fact that I knew that He loved me Kubanga okusooka nali nkimanyi nti anjagala and that He didn't want to do anything. He wasn't leading me to do anything that was going to hurt me. era nali nkimanyi nti tali mu kunnuŋŋamya kunsuula mu kintu ekyekigenda okunnumya. That helped me to overcome that fear. Bwe kityo ekyo nno kye kyannyamba okulaba nga nzivuunuka okutya okwo. And what I want to share with you today, this is gonna surprise a lot of you. But Kati kye njagala okugabana naawe olunaku olwaleero, mmanyidde ddala nno bannange nti bangi nnyo kino kigenda beewuunyisa. you know, my biggest fear Naye omanyi nti nze
okutya kwange okwali kusinga for not really going for it. Like for me, now it differs from person to person, but for me, era nga kwe kwali kuŋŋaana okugenda mu maaso. Kuno nno kyenjogera nti kwali kutya okwange kukyukakyuka mu bantu naye kati kuno okwange I had known since 1968 nali nkimanyidde ddala okuva mu 1986 that God wanted me to witness to people all over the world. nti Katonda yali ayagala mbe nga mbuulira enjiri abantu okwetoolola ensi yonna The great things ebintu eby'amaanyi that He had done in my life and what He was showing me. And I knew that. ebyo byonna byonna bye yali akoze mu bulamu bwange n'ebyo bye yali andaga n'olwekyo ebyo kyonna nali nkimanyi And I had been moving in that direction. ng'era nali kati ntandise okutambula nga ŋŋenda mu lugendo olwo. At that time in 2002, I'd been moving in that direction mu kaseera ako gwali mwaka gwa 2002 nali ntambula ŋŋenda ng'era nduubirira ekyo for 34 years. okumala emyaka nga 34 But I just knew it was so much bigger than what I was doing. naye ate nali nkimanyi nti nno kyali kinene nnyo n'okusinga kati kye nali nkola. And so I was moving in that direction, but you know, my biggest fear bwe ntyo nali ntambula nga nduubirira ekyo naye okutya kwange okwali kusinga of really seeing the ministry increase to where we influence people all around the world. okulaba nti tutuuka obuweereza bwaffe butuuka we buyinza okukomera ku bantu okwetoolola ensi. My biggest fear, and this will surprise many of you, but it was a fear of what would happen if success came. okutya kwange okusinga kino mmanyi nti kigenda kwewuunyisa naye kankikugambe nti okutya kwange kwali nti kiki ekigenda okutuukawo singa obuwanguzi bujja. What would happen if we got to where I was known all around the world? ye bannange ki ekigenda otuukawo singa ntuuka ne mmanyika okwetoolola ensi yonna. And you know what? That really bothered me. ekyo nno bannange kye kyammalangako emirembe. Now, most people, that's not a fear to you. abantu abasinga mmanyidde ddala nti okwo si kutyako n'akamu. Most people think that, man, I'd love to be known all over the world. oba gwe awulira ogamba nze ate nandikyagadde nnyo okumanyika ensi yonna. That wasn't my situation at all. naye ate nze si bye ebyali ebyange nze. And this, I could spend weeks saying this. I'm going to try and say this very quickly, but I got born again when I was 8 years old. nyinza kino kimalako obudde bungi naye kangezeeko kifunzafunza. nalokoka nga nina emyaka 8. But I became a religious Pharisee, and I was trusting in my goodness and thinking that God amangu ddala nga ndokose bwe ntyo ne nnyingira era ne nfuuka omufalisaayo wawu nga neesiga bulungi bwange nze nga ndowooza nti Katonda owed me something because I was living a holy life. nti yalina okubaako byankolera ampa omukisa kubanga nali ntambulira mu bulamu obutuukirivu. And when my life really changed was March the 23rd, 1968. kati obulamu bwange bwe bwakyukira ddala zaalinaku za mwezi 23 mu 1968 omwezi ogwali gwakusatu. And God showed up in all of His glory. kati wano Katonda bwe yanneeraga mu kitiibwa kye kyonna. And when I saw the glory of God, bwe nalaba ekitiibwa kya Katonda all of my righteousness became like filthy rags. obutuukirivu bwange bwonna ne bufuukanga enziina zennyini. And I humbled myself and I repented of my self-righteousness. bwe ntyo ne ŋŋonda ne nzikakkana era ne neenenya olw'obutuukirivu bwange nga nze omuntu. And I honestly didn't know what the outcome of it would be. I didn't know if I would live through it. I wasn't sure, but what God showed up in His glory to let me have it. naye ng'ekyamazima kankubuulire nali sikakasa kye kigenda okuddirira kubanga Katonda bwe yandaga ekitiibwa kye nange nalaba obunene bw'ekitiibwa kya Katonda ne ŋŋamba kati neewaddeyo ekijja kyonna kijje. And kill me. I didn't know, but before whatever happened, I was going to confess everything I had ever done. kubanga mu butuufu newe kuba kufa bannaereka nfe kubanga ekitiibwa kya Katonda kyo kimpitiriddeko kubanga natunulira ebintu byonna bye nzize nkola Or ever would do, and I humbled myself and I repented of my self-righteousness. ne mbigeregeranya n'ekitiibwa kya Katonda kye yali andaga ne neenenya olw'obutuukirivu bwange bwe nali neesiga nga nze omuntu. Not knowing what the results would be, and to my surprise, instead of judgment or rejection, bwe ntyo nali simanyi kiki kigenda kuddira Katonda kyali agenda kunkolera naye ekyanneewuunyisa nti mu kifo ky'okunsalira omusango man, God's love, tangible love, wabula okwagala kwa Katonda njogera kwagala okukwatikako flowed over me, and for 4.5 months, kwatandika okulukuta okuyita mu nze emyezi 4 n'ekitundu. I was just caught up in the presence of God. nali nkwatiddwa mu kubeerawo kwa Katonda. It was wonderful, but it made me realize kyali kirungi nnyo nga kinyuma nnyo naye ate kyandeetera okutegeera that, man,
man, my self-righteousness, nti omanyi obutuukirivu bwange ŋŋanza omuntu my trust in myself bino bye neesiga ekyo kyendinze it had no place byonna ebyo tebyalina kifo kyonna in my relationship with God. So I humbled myself, and when I did, mu nkolagana yange ne Katonda bwe ntyo nagonda era si we nakikola. man, the love of God just came through me, and that love was so awesome okwagala kwa Katonda kwatandika okunzijula ate nga kulungi ddala that I was actually afraid natuuka nga ntya n'okutya that if God started expanding our ministry and if we reach people all over the world, nti singa kati Katonda atandika okugaziya obuweereza bwaffe singa butandika okukoma ku nsi yonna. I was afraid that I might lose that humility natandika okutya nti ŋŋenda kubanga nvaako kuno okugonda and this closeness kano ak'obuntu oba okubeera nga ndi kumpi nnyo that I had to the Lord. oba obumu bwe nalina ne Mukama That I would get to a place where I was reading my own press releases nti nalowooza nti ŋŋenda kati kutuuka ekiseera nga mbeera okusoma busomi bye bampandiiseeko amawulire okwetooloola ensi. and that bothered me. ekyo ne kitandika okuntiisa. And I know that to most people, manyidde ddala nti abantu abasinga abawulira you probably don't think that way. You think, man, I'd love all of this. I'm aware gwe tolowooza bw'otyo otandika gamba nze ate ebyo bye nandyagadde nga amawulire gonna gewandiika ku nze nsobola okukimanya of the danger. obulabe. And let me say something here that will surprise most people, but I think that success naye era kanjogereyo n'ekintu ekyekigenda okwewunyisa abantu bangi. nzikiriza nti obuwanguzi has ruined more people's relationship with God bwonoonye nnyo enkolagana y'abantu bangi ne Katonda than failure or hard times, okusinga okulemererwa oba ebiseera ebyakatyabaga hardships have ever done. oba ebiseera ebibi kye byali bikoze. Now again, that's not the way most people think. abantu nabasinga era tebalowoozangako bwe batyo. I've actually been in these Christian bookstores where you see these signs that, when mbaddeko mu matundiro g'ebitabo ebyabakkiriza w'olabira obupande obugamba when you squeeze a lemon, you find out what's really inside, and it's under hard times when you're under pressure that we find what really comes out in you. nga bawandiiseeko nti bw'onyigiriza ennyindo ogireeta omusaayi simanya mu kaseera akazibu ennyo bw'otyo bw'oliraba Katonda n'omunoonyera n'omulaba. I believe it's just the opposite. Ze zikiriza nti byo byawukanira ddala biri kifuula nnenge. Anybody who has even a marginal commitment to the Lord, when you're under pressure, omuntu yenna ne woba olina enkolagana efaanana etya ne Katonda naye weesanga ng'oli mu kaseera kazibu you'll seek God because that's the only way out. ojja kunoonya Katonda kubanga eryo likubo lyokka lyojja okuba ng'osigazza. But you know what's a greater indication of where your heart really is? naye omanyi ki ekikulagira ddala omutima gwo wa we guli ddala? Is not hardship, because even marginal people will seek God and call out for help. si bye byakaseera akazibu kubanga n'omuntu ali yadde era naye ajja kunoonya obuyambi When it's beyond their ability. naye we yeesanga nga kati ekyo kye kizibu ddala kimususseeko. You know what's a greater indication of where your character really is? naye omanyi ekikulagira ddala akabonero akakulagira ddala nti kati omutima gwo guliridda wa? It's when everything is going good we weesanga ng'oli mu kiseera nga buli kimu kyonna kitambula bulungi and you don't see your need for God. That's when most people turn away from the Lord. nga mu butuufu olaba teweetaaga na kusaba kati Katonda omusabe ki. ebiseera ebisinga abantu awo we baviira Katonda. And success naye ng'obuwanguzi or prosperity oba kale gamba okukulaakulana has destroyed more people than hard times ever has. byonoonye nnyo abantu bangi okusinga ebiseera ebibi kye byali bikoze. Let me just ask you this. When is it that you pray the most? kankubuuzeyo n'ekibuuzo ddi lw'ogamba nti lwe nali nsabye banne nanoonya Katonda? When is it that you seek the Lord the most? ddi lw'ogamba nti bannange nanoonya Katonda emisana n'ekiro? When is it that you turn off the television and you're so serious that, man, you just got to go seek the Lord? It's usually when you're under pressure. ddi lw'ogamba nti nzijukira ebyo ebiseera najjako terefayina amasimu gonna nga sikyateeka data ku simu kiddi olwo kubanga ke kaseera ku mutuufu ke walina nga kazibu ddala. So see, even an average person will seek God when there's no other alternative. But what a greater indication of where you are is what happens in prosperity. kubanga n'omuntu owa bulijjo ajja kunoonya Katonda ng'ali mu kaseera akazibu kubanga ataba na kkubo lyonna. naye w'ogambira nti gw'oli wanjawulo kwe kunoonya Katonda nga oli mu bugagga obanga buli kimu kirungi. I mention this
last week. I won't go back through the details, but if you look in 2 Samuel chapter 11, kino nakyogeddeko emabegako awo sigenda kukigenda buziba naye woddayo mu Samwiri ekyokubiri 11. David wound up committing adultery with Bathsheba, Dawudi yeesanga ng'agudde mu bwenzi n'oyo omukyala Beseba, and then murdered her husband trying to cover up his adultery. n'agenda mu maaso n'okutta bbawo omukyala oyo kuba ali agezaako okukweka obwenzi bwe. And this was so contrary to the way he started out. He started out so sincere and Kino kyali kyawukanira ddala n'engeri gye yatandikamu kubanga Dawudi yatandika mu butuufu nga mwesigwa. seeking God, and Saul, his father-in-law, tried to kill him. Nga mulambulukufu mu buli kimu ng'anoonya Katonda n'alaba n'okulaba taata eyali amuzaalira omukyala ng'agezaako n'okwagala omutta. Tried to do all kinds of things, and he just stayed faithful N'ebintu byonna ebibi ebyamutuukako naye era Dawudi yasigala mwesigwa. and kept his focus on the Lord. During hard times, N'akuumira amaaso ge Katonda. Teebereza mu kaseera akazibu. David sought God and was a man after God's own heart. Bayibuli etugamba nti Dawudi yasigala anoonya Katonda. Kyova olaba bagamba nti ye musajja alina omutima gwa Katonda. But in 2 Samuel chapter 11, it says, at the time that kings go forth to battle, Naye bw'oba ogenze mu Samwiri ekyokubiri 11 olusooka n'olwokubiri Bayibuli egamba nti abasirikale bwe batyo Abayisirayiri bwe bagenda okulwana. David remained in Jerusalem, Bwe bagenda mu lutalo Dawudi ye n'asigala mu Yerusaalemi. and he slept during the day and got up at night. If you're sleeping during the day, it's because you don't have anything to do. Ne yeebaka emisana ng'azuukuka kiro. Naye bw'oweesanganga nga gwe weebaka emisana kitegeeza tolina bintu byakkola. He was bored. N'olwekyo ebintu byonna byali tebikyamuwa maanyi. He had established the kingdom. The kingdom was secure. He was fighting these minor battles. Obwakabaka yali yabusimba nga bwanywera kati yalina butalotalo butonotono. He could send Joab, his general, out to do it. Ngire naye teyeetagisa nagendayo kyova olaba yatumanga basajja be Bayowabu okugenda okutabaala. And he literally had lost his vision. Bw'atyo yali yava dda ku kwolesebwa kwe. He had no goals. He had reached his level of success. Yali takyalina biruubirirwa kubanga yali atuuse waggulu w'obuwanguzi bwe bwonna bwe yali yeetaaga. That he was looking for, and he was bored. N'olwekyo kati yeesanga nga buli kimu kyonna kati tekikyamuwa maanyi. And that's when he turned against the Lord. That's when he got into adultery. That's when he murdered a man trying to cover up his adultery. Bwe yeesanga mu kaseera ako awo bwe yayingira mu bwenzi bw'ati bwe yatta bbawo omukyala weno gwe yayendako ng'agezaako okukweka obwenzi bwe. And this was a man that was after God's own heart. Ne twogera ku musajja Bayibuli gweyogerako nti yalina omutima gwa Katonda. If that could happen to David, Ekyo kibanga kyasobola okutuuka ku Dawudi. it could happen to me. Nange kennyini kisobola okuntuukako. It could happen to you. Nawe kennyini awulira kisobola okutuukako. And I could just go on and show you many scriptures. Nsobola okugenda mu maaso ne nkulaga ennyiriri ez'enjawulo. Proverbs chapter 16 verse 18 says, pride goes before destruction. Engero 16:18 wagamba nti amalala gakulembera okuzikirira. And a haughty spirit before a fall. N'omwoyo ogwegulumiza gukulembera ekigwo. And the Lord has just shown me so many things Katonda agenze mu maaso n'okundaga ebintu bingi. along these lines of humility. Like here's one in 1 Peter chapter 5. Bwe mbanga njogera ku nsonga eno ey'okwetowaza endala nno eri mu Petero ekisooka 5:5. And it says in verse 5, it says, likewise ye younger, submit yourselves unto the elder. Yea, all of you be subject one to another, and be clothed with humility, for God resisteth the proud, but giveth grace to the humble. Bwe muti abavubuka mugonderenga abakadde era mwenna bwesibenga obuwombeefu okuweerezaagananga mwekka na mwekka kubanga Katonda aziyiza ab'amalala naye abawombeefu abawa ekisa. Obadde okugira Katonda mu bulamu bwo okuyita mu kutya okulemererwa oba endowooza entono yiga okujja okkomo ku Katonda n'okumanya bw'okozesa amaanyi g'endowooza yo ng'ofuna amasomo ga Andrew Wommack essomo erisooka eriyitibwa toteeka kkomo ku Katonda n'ery'amaanyi g'endowooza ng'era tulina n'essomo etteeketeeke obulungi erisobola okuyamba okugenda ebuziba mu kusoma amasomo gano n'osobola n'okuba nga ogakozesa okuba ng'osomesa abalala. Okufuna amasomo gano
tukyayireko wano ku dduuka eritunda ebitabo bya Andrew Mark erisangibwa ku kizimbe ekya Park Royal Building ekiri mu maaso ga Watoto Church ne Senana Building. Okumanya ebisingawo osobola okukuba ne ku nnamba z'essimu ezo ezigenda okuweebwa. Oweereddwa nnyo omukisa. Weebuuza w'osobola okusanga ebitabo bya Andrew Mark byonna n'amasomo ge gonna, nkwanjulira ettundiro lya Andrew Mark ery'ebitabo erisangibwa wano ku luguudo lwa Luganda Road ku kizimbe kya Park Royal mu maaso ga Watoto Church oba Senana Supermarket omwayiro gw'omukaaga. Tukyalireko okuva ku Monday paka ku lunaku olw'omukaaga okuva ku ssaawa 3 ez'okumakya paka ssaawa 10 ez'akawungeezi. Tojja kusigala kyekimu. Weebale kuwuliriza pulogulaamu yaffe eya Gospel Truth. Tukkiriza nti oweereddwa nnyo omukisa okuyita mu kusomesebwa kuno. Bw'obanga oyagala tusabeko naawe, oba olina ekibuuzo kyonna, oba olina obujulizi ku ekyo Katonda ky'akoze okuyita ku pulogulaamu eno, tukubireko ku nnamba z'essimu zino wammanga 0200 330 ngambye eri 0200 330 oba 0778 55 65 7 ngambye 0778 55 65 7. Ku lw'okwagala kwa Katonda okutaliiko kkomo gy'oli, twogera omukisa gwa Katonda, twogera enkulaakulana era twogera okuwonyezebwa mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Oweereddwa nnyo omukisa. Are you in sickness, in deep thoughts, drowning in depression? You feel stuck and nowhere to turn? Andrew Womack Ministries and Charis Bible College invites you to the healing experience. Every last Thursday of the month, starting at 5 p.m. at Park Royal Mall, 5th floor, along Luganda Road. God is a faithful God. When you believe on Him, your healing is always available. Your healing is today.